Mipla stop lo Kuriva Teak Plantation. Sala plantation em lo forestry. Na stop lo giran lo gaman. Onem mipla wok lo wokim long ya now em wok blo research long planning one pla teak seed orchard. Na online lo FRI yet taninit lo project lo isiar lo go pas lo di sala wok. Na mipla ikam na mipla planning teak na lo tete. Disla walk em start long mipla klo timolan do diway long clonal orchard do mipla long brown river mipla karing lo lay mipla ko multiply disla all clones all bista lo bed lo ngapinis now na mipla aburutim na mipla kare kam now mipla butim lo disla all replicate lo ngapya so behind na bor kamabeng good bla quality seed lo teak whereby plantation ba mipla usim long development plantation lo teak lo PNG. Teak seed orchard is very important long plantation development lo Papua New Guinea. And in it lo vision 2050, PNG Forest Authority only give him target lo mipla lo plan him 800,000 hectares of plantation by 2050. And one reason why this work is very important because and by helping mipla lo collect him seed, na mipla can reach him target lo mipla 2050. Ino teak ta sol mipla wok longen ol narapala DY2 mipla wok long wokim one kind wok all same. Na mipla come up him throughout lo Papua New Guinea too. But number one wok mipla wokim lo Kuriva.